Namaskara. Sarvebhyah Hrutpurvaka Swagatam. A warm welcome to all the attendees of Sri Lalita Sahasranama Stotram chanting session. We will start with the Namanam to the Guru. Gurureva gatihi gurumeva bhaje gurunaiva sahasmi namo gurave na guroh paramam chishurasmi guroh matirasti gurau mama pahi guro. Shri Gurubhyo Namaha. Dhyanam. So let us visualize the form of Sri Lalita Parameshwari before we start the Dhyanam. Sinduraruna vigrahan trinayanam manikya maulis phurat taranayaka shekharam smitamukhi mapina vakshoruham panibhyamali purna ratna chashakam रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थ रक्तचरणान् ध्यायेत् परामम्बिकाम्. Okay. So I will chant the first 5 verses and then we will go to the 101st verse and from 101 to 120 we'll do a revision and then we will learn the new verses today. Om Shri Mata Shri Maharagni Shrimat Simhasaneshwari Chidagni Kunda Sambhuta Devakarya Samudyata Budyadbhanu Sahasrabha Chaturbahu Samanvita Ragaswarupa Pashadhya Krodhakarankushojjvala Manorupekshu Kodanda Panchatanmatra Sayaka Nijaruna Prabhapura Majjad Brahmanda Mandala Champaka Shoka Punnaga Saugandhikala Satkacha Kuru Vindamani Shreni Kanat Kotira Mandita Ashtami Chandra Vibhraja Dalika Sthala Shobhita Mukha Chandra Kalankabha Mruganabhi Visheshaka. Shivani, 101st verse. Yes, ma'am. Kalaratriadishakyau bhavrata snigdhaudana priya Mahavirendra varada Rakinyamba swarupini Manipurabjanilaya Vadanatraya Sanyuta Vajradika Yudhopeta Damaryadibhiravrita Raktavarnamam Sanishta Gudanna Pritamanasa Samasta Bhakta Sukhada Lakinyamba Swarupini Swadhishtanam Bhujagata Chaturbhakta Manohara Shuladhyayudha Sampanna Pitavarnati Garbita Medo Nishtha Madhu
प्रीता बन्धिन्यादिसमन्विता दध्यन्नासक्तहृदया काकिनी रूपधारिणी मूलाधाराम्बुजारूढा पञ्चवक्त्रास्थि संस्थिता अङ्कुशादिप्रहरणा वरदादिनिषेविता मुद्गौदनासक्तचित्ता साकिन्यम्बा स्वरूपिणी आज्ञाचक्राब्जनिलया शुक्लवर्णा षडानना मज्जा संस्था हंसवती मुख्यशक्तिसमन्विता हरिद्रान्नैकरसिका हाकिनी रूपधारिणी सहस्रदलपद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधधरा शुक्लसंस्थिता सर्वतोमुखी सर्वौदनप्रीतचित्ता याकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाहा स्वधामतिर्मेधा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा. Okay. पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना पुलोमजार्चिता बन्धमोचनी बन्धुरालका विमर्शरूपिणी विद्या वियदादिजगत्प्रसूः सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी अग्रगण्या चिन्त्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी कात्यायनी कालहन्त्री कमलाक्षनिषेविता ताम्बूलपूरितमुखी दाडिमी कुसुमप्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी नित्यतृप्ता भक्तनिधिर्नियन्त्री निखिलेश्वरी मैत्र्यादिवासनालभ्या महाप्रलयसाक्षिणी पराशक्तिः परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी माध्वीपानालसामत्ता मातृका वर्णरूपिणी महाकैलासनिलया मृणालमृदुदोर्लता महनीया दयामूर्तिर्महासाम्राज्यशालिनी आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता श्रीषोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका कटाक्षकिङ्करीभूतकमला कोटिसेविता शिरस्थिता चन्द्रनिभा भालस्थेन्द्रधनुः प्रभा हृदयस्थारविप्रख्या त्रिकोणान्तरदीपिका दाक्षायणी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञविनाशिनी. So we look at the new verses from here. Shivani, you can repeat after me. Before that, Darandolita Deebghakshi
Darandolita Dirghakshi. Gha is a Mahaprana. Ksha. So Dirghakshi. Darahaso Jwalan Mukhi. So if you notice here, we have J and J and Va, Samyuktakshara. Darahaso Jwalan Mukhi. Kha is a Mahaprana. Guru Murtir Gunanidhir Gomata. So here Guru Murtihi Gunanidhihi Gomata. So if we combine and tell Guru Murtir Gunanidhir Gomata, Dha is a Mahaprana here. Guha Janma Bhuhu. Bha is a Mahaprana and there is a Visarga here in the end. So if you have noticed, most of the verse names will end with a Dirgha only because it is Lalita Sahasranama, it is for the Devi. You will notice Dirghakshara at the end of the pada everywhere. Dirghakshi, Jwalan, Darahaso, Jwalan Mukhi, Guru Murtir, Gunanidhir, Gomata, Guhajanma Bhuhu, like this. Okay. Darandolita Dirghakshi. Darandolita Dirghakshi. Darandolita Dirghakshi. Darahaso Jwalan Mukhi. Darahaso Jwalan Mukhi. Darahaso Jwalan Mukhi. Darandolita Dirghakshi. Darahaso Jwalan Mukhi. Darandolita Dirghakshi. Darahaso Jwalan Mukhi. Darandolita Dirghakshi. Darahaso Jwalan Mukhi. Guru Murtihi. Guru Murtihi. Guru Murtihi. Gunanidhihi. 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 Gomata. 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 Guhajanma Bhuhu. Guhajanma Bhuhu. Guhajanma Bhuhu. So here Guru Murtihi, Gunanidhihi, Gomata are actually three different names. But in the verse, in the Sahasranama, these three are chanted together and there is a sandhi which is happening between all these three names. So we'll combine and chant now. Guru Murtir Gunanidhir Gomata Guhajanma Bhuhu. Guru Murtir Gunanidhir Gomata Guhajanma Bhuhu. Guru Murtir Gunanidhir Gomata Guhajanma Bhuhu. Darandolita Dirghakshi. Darahaso Jwalan Mukhi. Guru Murtir Gunanidhir Gomata Guhajanma Bhuhu. Darandolita Dirghakshi. Darahaso Jwalan Mukhi. Guru Murtir Gunanidhir Gomata Guhajanma Bhuhu. Darandolita Dirghakshi. Darahaso Jwalan Mukhi. Guru Murtir Gunanidhir Gomata Guhajanma Bhuhu. Ma'am, you're on mute. Kshamyatam.
Darandolita Dirghakshi is one name. Darahasojwalanmukhi is the second name in the first line. Guru Murtihi Gunanidhihi Gomata, 3 names. And then Guhajanma Bhuhu, 4. So 4 names. So 3 plus 4, 7 names. We'll move to the next verse. Deveshi Danda Nitistha. Deveshi Danda Nitistha. Daharakasha Rupini. Daharakasha Rupini. Pratipan Mukhyara Kanta Tithi Mandala Pujita. Pratipan Mukhyara Kanta Tithi Mandala Pujita. So here, Kha, so here Kha is a Mahaprana, Mukhya. So Pratipan Mukhyara Kanta Tithi Mandala Pujita. Deveshi Dandanitistha Daharakasharupini. Deveshi Dandanitistha Daharakasharupini. Deveshi Dandanitistha Daharakasharupini. Deveshi Dandanitistha Daharakasharupini. Sorry. Daharakasharupini. Pratipanmukhyara Pratipanmukhyara Tithi Mandala Pujita. Tithi Mandala Pujita. Tithi Mandala Pujita. Pratipanmukhyara Kanta Tithi Mandala Pujita. Pratipanmukhyara Kanta Tithi Mandala Pujita. Pratipanmukhyara Kanta Tithi Mandala Pujita. Full shloka we'll chant now. Deveshi Dandanitistha Daharakasharupini. Pratipanmukhyara Kanta Tithi Mandala Pujita. Deveshi Dandanitistha Daharakasharupini. Pratipanmukhyara Kanta Tithi Mandala Pujita. Deveshi Dandanitistha Daharakasharupini. Pratipanmukhyara Kanta Tithi Mandala Pujita. So here Deveshi is one name, Dandanitistha is the second name, Daharakasha Rupini third. Then this one is one name. While chanting and while teaching, I broke this into 2 parts and chanted, but we have to chant this together. Pratipanmukhyara Kanta Tithi Mandala Pujita. So it's one name. So we have
4 names in this verse. We'll move to the next one. Kalatmika, Kalanatha, Tha is a Mahaprana. Kalatmika, Kalanatha, Kavyalapa Vinodini, Kavyalapa Vinodini, Sachamara Ramavani, Savya Dakshina Sevita, Sachamara Ramavani, Savya Dakshina Sevita. One second, let me see. I think Vibha is facing some network issue. She has not joined. One minute. Okay, I think there's some issue with the network. Okay, Shamyatam. Shivani, you can only repeat. Kalatmika, Kalanatha, Kavyalapa Vinodini, Sachamara Ramavani, Sabya Dakshina Sevita. So this is the verse. Kalatmika. Kalatmika, Kalatmika, Kalanatha, 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 Kavyalapa Vinodini, Kavyalapa Vinodini, Kavyalapa Vinodini, Kalatmika, Kalanatha, Kavyalapa Vinodini, Kalatmika, Kalanatha, Kavyalapa Vinodini, Kalatmika, Kalanatha, Kavyalapa Vinodini, Sachamara Ramavani, Sachamara Ramavani, Sachamara Ramavani, Savya Dakshina Sevita, Savya Dakshina Sevita, Savya Dakshina Sevita, Sachamara Ramavani, Savya Dakshina Sevita, Sachamara Ramavani, Savya Dakshina Sevita, Sachamara Ramavani, Savya Dakshina Sevita, Kalatmika, Kalanatha, Kavyalapa Vinodini, Sachamara Ramavani, Savya Dakshina Sevita. Kalatmika, Kalanatha, Kavyalapa Vinodini, Sachamara Ramavani, Savya Dakshina Sevita, Kalatmika, Kalanatha, Kavyalapa Vinodini, Sachamara Ramavani, Savya Dakshina Sevita. Tamam. So Kalatmika is one, Kalanatha second one, Kavyalapa Vinodini third one. So 3 names in the first line, and then we have one name which has to be chanted together. We can't split this in between. Sachamara Ramavani Savya Dakshina Sevita. So this is one. So totally we have 4 names in this verse. Shamyatam. We'll move to the next one. Adi Shaktirameya
आदिशक्तिरमेयात्मा परमा पावनाकृतिः पावनाकृतिः अनेककोटिब्रह्माण्डजननी अनेककोटिब्रह्माण्डजननी दिव्यविग्रह दिव्यविग्रह. So here as you see Adi Shakti K and T and E, so Samyuktakshara Adi Shakti Rameyatma Parama Pavanakritihi. This is a Gunitakshara Pavanakritihi Aneka Koti Brahmanda Janani. Janani Dirgha. And here in Brahmanda, Ha and Ma, it should be pronounced as Brahmanda. Brahmanda. Aneka Koti Brahmanda Janani. Divya Vigraha. Adi Shakti Rameyatma. Adi Shakti Rameyatma. Adi Shakti Rameyatma. Parama Pavanakritihi. Parama Pavanakritihi. Parama Pavanakritihi. Adi Shakti Rameyatma Parama Pavanakritihi. Adi Shakti Rameyatma Parama Pavanakritihi. Adi Shakti Rameyatma Parama Pavanakritihi. Aneka Koti. Aneka Koti. Aneka Koti. Brahmanda. 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 Aneka Koti Brahmanda. Aneka Koti Brahmanda. Aneka Koti Brahmanda. Janani. 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 Aneka Koti Brahmanda Janani Divya Vigraha. Aneka Koti Brahmanda Janani Divya Vigraha. Aneka Koti Brahmanda Janani Divya Vigraha. Adi Shakti Rameyatma Parama Pavanakritihi Aneka Koti Brahmanda Janani Divya Vigraha. Adi Shakti Rameyatma Parama Pavanakritihi Aneka Koti Brahmanda Janani Divya Vigraha. Adi Shakti Rameyatma Parama Pavanakritihi Aneka Koti Brahmanda Janani Divya Vigraha. Tamam. So here Adi Shakti Rameyatma. So here Adi Shakti, Adi Shakyai Namaha. Ameya, Ameyatma. Here there are two names. One is Ameyayai Namaha, one is Atmane Namaha. So totally three. Adi Shakti, Ameya and Atma. Three names. Then Parama Pavanakritihi. So 5 names in the first line of this verse. Adi Shakti, Ameya, Ameya, Atma, Parama, Pavanakritihi.
Next, Aneka Koti Brahmanda Janani. This is one name, Aneka Koti Brahmanda Janani. Then next is Divya Vigraha. That is another name. So two names in the second line of this verse. So we'll move to the next one. Okay, I'll first do the Pathanam. Klinkari, Klinkari, Kli is also Dirgha, Ri is also Dirgha. Klinkari, Kevala, Guhya, Kaivalya, Kaivalya, Padadayini, Kaivalya Padadayini, Tripura, Trijagadvandya, Trijagadvandya, Trimurtis Tridasheshwari, Trimurtis Tridasheshwari. Klinkari, 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 Kevala Guhya, Kevala Guhya, Kevala Guhya, Kaivalya Padadayini, कैवल्यपददायिनी कैवल्यपददायिनी क्लीङ्कारी केवला गुह्या कैवल्यपददायिनी क्लीङ्कारी केवला गुह्या कैवल्यपददायिनी क्लीङ्कारी केवला गुह्या कैवल्यपददायिनी त्रिपुरा 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 त्रिजगद्वन्द्या 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 त्रिमूर्तिस्त्रिदशेश्वरी 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 त्रिपुरा त्रिजगद्वन्द्या त्रिमूर्तिस्त्रिदशेश्वरी त्रिपुरा त्रिजगद्वन्द्या त्रिमूर्तिस्त्रिदशेश्वरी त्रिपुरा त्रिजगद्वन्द्या त्रिमूर्तिस्त्रिदशेश्वरी क्लीङ्कारी केवला गुह्या कैवल्यपददायिनी त्रिपुरा त्रिजगद्वन्द्या त्रिमूर्तिस्त्रिदशेश्वरी क्लीङ्कारी केवला गुह्या कैवल्यपददायिनी त्रिपुरा त्रिजगद्वन्द्या त्रिमूर्तिस्त्रिदशेश्वरी क्लीङ्कारी केवला गुह्या कैवल्यपददायिनी त्रिपुरा त्रिजगद्वन्द्या त्रिमूर्तिस्त्रिदशेश्वरी Tamam. So Klinkari one, Kevala, Guhya, Kaivalya Padadayini. So Dayini Dirgha, four names. Tripura, Trijagadvandya. Trijagadvandya is one name. So Tripura is one name. Trijagadvandya is second name. Trimurti Tridasheshwari here. So it is when we chant together, it will become Trimurtis Tridasheshwari. But there are two names in this pada, that is Trimurti Tridasheshwari. So we have four names in the second line also. So 4 plus 4, 8 names totally. We'll move to the next one.
त्र्यक्षरी दिव्य गंधाढ्या, त्र्यक्षरी दिव्य gandhadhya. Dha is a mahaprana, and then we have dha also as the mahaprana. As you see, these are all samyukta aksharas except the first one, which is a gunita akshara. So Tryakshari divya gandhadhya, dha is a mahaprana, and then we have gandhadhya. Sindura tilakanchita, sindura tilakanchita. उमा शैलेन्द्र तनया, उमा शैलेन्द्र तनया. गौरी गंधर्व सेविता, गौरी गंधर्व सेविता. त्र्यक्षरी, त्र्यक्षरी त्र्यक्षरी दिव्य गंधाढ्या, दिव्य गंधाढ्या दिव्य गंधाढ्या. सिंदूर तिलकांचिता, सिंदूर तिलकांचिता सिंदूर तिलकांचिता. त्र्यक्षरी दिव्य गंधाढ्या, सिंदूर तिलकांचिता. त्र्यक्षरी दिव्य गंधाढ्या सिंदूर तिलकांचिता. त्र्यक्षरी दिव्य गंधाढ्या सिंदूर तिलकांचिता. उमा शैलेन्द्र तनया, उमा शैलेन्द्र तनया उमा शैलेन्द्र तनया. गौरी गंधर्व सेविता, गौरी गंधर्व सेविता गौरी गंधर्व सेविता. उमा शैलेन्द्र तनया, गौरी गंधर्व सेविता. उमा शैलेन्द्र तनया गौरी गंधर्व सेविता. उमा शैलेन्द्र तनया गौरी गंधर्व सेविता. त्र्यक्षरी दिव्य गंधाढ्या, सिंदूर तिलकांचिता. उमा शैलेन्द्र तनया, गौरी गंधर्व सेविता. त्र्यक्षरी दिव्य गंधाढ्या सिंदूर तिलकांचिता. उमा शैलेन्द्र तनया गौरी गंधर्व सेविता. त्र्यक्षरी दिव्य गंधाढ्या सिंदूर तिलकांचिता. उमा शैलेन्द्र तनया गौरी गंधर्व सेविता. So here Tryakshari, one name, Tryakshari, Divya Gandhadhya, second name, Sindura Tilakanchita, third, Uma, then we have Shailendra Tanaya, Gauri Gandharva Sevita. So 3 in the first line and 4 in the second line of this verse. So totally we have 7 names in this verse. We'll move to the next one. Okay, let me read it first. Vishwagarbha, Vishwagarbha,
sh and va, Vishva Garbha, bha is a Mahaprana, and we have Repha also. Garbha, Swarna Garbha Varada, Swarna Garbha Varada, Vagadhishwari, bha is a Mahaprana, dhi is a Mahaprana. Vagadhishwari, sha and va again. Vagadhishwari, Dhyanagamya Parichedya. So dha and ya, Dhyanagamya Parichedya. Cha and cha and da and ya. So Dhyanagamya Parichedya, Jnanada, Jnana Vigraha, Jnana Vigraha. Vishwagarbha, 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 Swarnagarbha, 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 Vishwagarbha, Swarnagarbha, Varada, Vishwagarbha, Swarnagarbha, Vishwagarbha, Swarnagarbha, Varada, Vishwagarbha, Swarnagarbha, Varada, Vagadhishwari, 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 Vishwagarbha, Swarnagarbha, Varada, Vagadhishwari. Vishwagarbha, Swarnagarbha, Varada, Vagadhishwari, Vishwagarbha, Swarnagarbha, Varada, Vagadhishwari, Dhyanagamya, Dhyanagambya, Dhyanagambya, Parichedya, 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 Dhyanagambya, Parichedya, Dhyanagambya, Parichedya, Dhyanagambya, Parichedya, Jnanada, 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 Jnanavigraha, 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 Vishwagarbha, Swarnagarbha, Varada, Vagadhishwari. Vishwagarbha, Swarnagarbha, Varada, Vagadhishwari, Vishwagarbha, Swarnagarbha, Varada, Vagadhishwari, Dhyanagambya, Dhyanagambya, Dhyanagambya. So here Dhyanagambya and Aparichedya are the two different names here. So earlier when I split it, split this word, I told that as Dhyanagambya and Parichedya, which is not correct. It is actually Dhyanagambya and Aparichedya. But when we are chanting together, Dhyanagambya Parichedya is how we will pronounce it together. Dhyanagambya Parichedya. Okay. So Dhyanagambya Parichedya. Dhyanagambya Parichedya, Dhyanagambya Parichedya,
ज्ञानदा ज्ञानविग्रह ज्ञानदा ज्ञानविग्रह ज्ञानदा ज्ञानविग्रह विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागधीश्वरी ध्यानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रह विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागधीश्वरी ध्यानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रह विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागधीश्वरी ध्यानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रह Tamam. So Vishwagarbha is one name. Swarnagarbha is second name. So we have another name here which is Avarada. Avarada. So Swarnagarbha and Avarada. So three names: Vishwagarbha, Swarnagarbha and Avarada. Then we have Vagadhishwari, fourth. So four names in the first line. And here Dhyanagamya is one name. And then we have Aparichedya is another name. Third is Jnanada, and then fourth is Jnana Vigraha. So totally we have 1, 2, 3, 4, and again here 4. So 8 names in this verse. So we will stop here for today, and then I request the attendees to raise hands for chanting. KVS Iyer Mahodaya, I have unmuted you. I'll start from 120, 111 words. Yeah. Mahodaya, I've unmuted you. Okay, I can't hear. I think you're on self-mute. Okay, move to the next person. Purnima Bhagini. Purnima Bhagini, you are on self-mute. Am Bhagini. Ha, Punya Kirtif Punya Labhya. पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना पुलोमजार्चिता बन्धमोचनी बन्धुरालका. Here Bhagini, Punya Labhya, Bha is a Mahaprana, and here Punya Shravana is there, no? This one should be pronounced as Punya Shravana Kirtana. Punya Shravana Kirtana. Can you chant this pada? Punya Shravana? Yeah. Punyashravana-kirtana. Punyashravana-kirtana. So in this, what happens is you can go on mute. I will just explain. So here there is a sha and we have a repha here. So Punya Shravana, we have to pronounce this as the Ditvam, the doubling of the consonant will happen here. So Punya Shravana, Punya Shravana Kirtana. This is how we pronounce this particular word. Venkatachalam Mahodaya. Yes, ma'am. Can you chant the same verse, please? पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना पुलोमजार्चिता बन्धमोचनी बन्धुरालका. Dhanyavadaः. KVS Iyer Mahodaya, I have unmuted you.
Not sure why you are not able to. Oh. Yes. Namaste. Namaste. Namaste, Mahodaya. Can you chant Yeah. Vimarsha Rupini? Yeah. Vimarsha Rupini Vidya Vyadadi Jagat Prasuhu Sarvastadi Sarvastadi Prashamani Sarvamrityu Nivarini. Uttamam. Just this third pada, Sarva Vyadhi Prashamani. Yes. So, Sarvavyadhi Prashamani. Sarva Mrityu Nivarini. Yeah. Sarvamrityu Nivarini. Uttamam. Dhanyavadaha, Mahodaya. Thank you. I don't know, L or ibastikar@gmail.com. Bastikar@gmail.com. L, ma'am, Lakshmi Narayan Basti. L short Sorry, L is Hari it? Om. Oh, Lakshmi. Lakshmi Hari Om. Narayana. Hari Om, Okay, Hari Om. Mahodaya. Because the big name is very big, that's why I made short L Basti ka surname I put. Okay. You can chant this verse, Agraganya. Agraganya chintya rupa kalikalmashanashini katyayani kalahantri kamalakshanishevita. Tamam. Dhanyavadaha, Mahodaya. Venkatesh Mahodaya. Next was Tambula Purita Mukhi. Venkatesh Mahodaya. Yeah, Ram. Ram. Kambula Purita Mukhi Dadimi Kusuma Prabha Mrigakshi Mohini Mukhya Mridani Mitra Rupini. Venkatesh Mahodaya, your all Mahaprana pronunciation was okay. Only thing is all the names here, every name here ends with a Dirghakshara. See, for example, Tambula Purita Mukhi, Tambula Purita Mukhi, Dadimi Kusuma Prabha, Bha Dirgha, Mrigakshi Mohini Mukhya Mridani Mitra Rupini. So every word, if you see, is ending with a Dirgha. So you also have to stretch it a little, pronounce it as a Dirgha swara over there, Dirghakshara. Okay. Should I repeat it? Okay. You can repeat it, Mahodaya. No issues. You can repeat it. Okay. Tambula Purita Mukhi Dadimi Kusuma Prabha Mrigakshi Mohini Mukhya Mridani Mitra Rupini. Uttamam. Dhanyavadaha. P.K. Rajaraman. Next was Ram. Nitya Trupta. Nitya Trupta Bhaktanitir Niyandari Nikileshwari Maitradi Vasanalapya Mahaplaya Sakshini. So here, Nitya Trupta Bhaktanidhir Niyantri Nikhileshwari. Can you repeat? Nitya Trupta Bhaktanitir Niyantari Nikileshwari Maitriyadivāsanālabhya. Maitryadevasanalapya Maitryadir Vasanālabhya. Vasanalabhya
महाप्रलय साक्षिणी महाप्रलय साक्षिणी महाप्रलय साक्षिणी महाप्रलय साक्षिणी धन्यवादाः महोदय ऊर्मिला भगिनी पराशक्तिः परानिष्ठा Urmila Bhagini, I've unmuted you. Okay, I can't. Okay. Ram. Parashakti paranistha prajna. Shall I teach you once, Bhagini? Yeah, okay. Parashakti paranistha. Parashakti paranistha. Here, after this Shakti, there is a Visarga. It will be chanted as a half Visarga. Parashakti paranistha. Parashakti paranistha. Prajnana ghanarupini. Prajnana ghanarupini. Madhvipanalasa. Madhvipanasalasa. Madhvipanalasa. One second. Madhvipanalasa. 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 Matta. Matta. Matrika. Matrika. Varnarupini. धन्यवाद Parashakti paranistha prajnanaghanarupini prajnaghanarupini madvipanalasamatha matrika varnarupini. धन्यवादाः Urmila Bhagini. For everyone's benefit, I'll just repeat again. So here we have a Visarga which is followed by Pa, right? So whenever a Visarga is followed by Pa, we do not pronounce the complete Visarga, or we don't skip the Visarga also. Both we will not do. It's not that we should tell the complete Visarga, and it is also not that we should skip the Visarga completely. Both are not correct. How we will pronounce this? Parashakti Paranistha. So the half Visarga, half breath, okay? Parashakti Paranistha Prajnana Ghanarupini Madhvi, Dha and Va, Madhvi Panalasamata Matrika Varnarupini. This is how we pronounce this verse. Srilatha Bhagini. Namaste, ma'am. Namaste. Mahakailasa Nilaya. Mahakailasa Nilaya Mrunala Mrududorlata Mahaniya Dayamurtir Mahasamrajyashalini Mahaniya Dayamurti. One sec, you can go on mute for a minute.
And listen to me. Mahaniya dayamurtir mahasamrajyashalini. Can you try now? दयामूर्तिर्महासाम्राज्यशालिनी. Okay. Dhanyavadaha Bhagini. So I'll just repeat once this one. Mahakailasanilaya mrunala mrududodlata mahaniya dayamurtir mahasamrajya shalini. This is how we pronounce this first. So we'll stop here today. We'll do the Mangalam. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते. Dhanyavadaha. We will meet tomorrow at 6:30 p.m. IST as usual. Ram Ram Ram.